Warga di Korea Selatan ramai memasang spanduk yang berisikan kata-kata kasar, cercaan, hingga mereka secara terang-terangan mengusir para mahasiswa muslim yang tinggal di daerah tersebut sambil meneriaki teroris. Warga tersebut menolak keras pembangunan masjid yang berasal dari hasil sumbangan sekitar 150 mahasiswa muslim yang tengah belajar di sana. Para mahasiswa ini berpatungan agar mereka memiliki masjid untuk mereka bisa beribadah bersama. Walaupun telah mengantongi izin dari pemerintahan setempat atas pembangunan masjid tersebut, namun warga tetap menolak keras. Para warga ini beralasan karena mereka merasa terganggu dengan aktivitas ibadah muslim ini yang menimbulkan suara berisik, masakan muslim yang menimbulkan bau tidak sedap, serta para warga ini tidak mau menerima budaya luar yang masuk. Apalagi agama Islam yang mereka percaya merupakan agama para teroris, sesuai yang mereka lihat di berbagai berita media selama ini. Karena itulah para warga merasa terancam akan keamanan dan ketenangan di lingkungannya. Sementara seorang YouTuber asal Korea yang telah menjadi mu'alaf dan selalu mengangkat Islam dalam konten-kontennya merasa sedih atas kejadian tersebut. Ia mendatangi lokasi kejadian dan mewawancarai mahasiswa muslim di sana. Menurutnya itu adalah tindakan Islamfobia. Melalui kontennya, ia berharap bahwa warga Korea bisa mengerti atas kesalahpahaman mereka tentang Islam. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah Keime Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Bupati Sumedang, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang untuk terus menyaksikan K-Channel, membuka jendela dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 나라에서 보도되는 사람들이 테러를 Akibat pemberitaan media yang memframing bahwa Islam identik dengan kekerasan dan aksi terorisme, cap terorisme masyarakat dunia terhadap Islam tak pernah usai. Tidak hanya di negara barat, di Asia juga dianggap Islam tidak ramah. Seperti di Korea Selatan, sebagian warga masih asing dengan agama Islam, sehingga mereka hanya mendengar Islam dari media dan menelan bulat-bulat apa yang disodorkan media. Kelompok muslim yang tinggal di daerah Daegu mengalami kerugian akibat framing Islam di media. Pasalnya, kelompok muslim yang didominasi mahasiswa ini berencana akan membangun masjid di tengah pemukiman penduduk. Namun pembangunan ini ditolak keras oleh warga lokal. Perlakuan diskriminatif warga lokal semakin menjadi-jadi saat pembangunan dimulai. Pagar rumah mereka dihiasi spanduk penolakan hingga cercaan yang menyerang pribadi muslim. Sebuah video tersebar di media sosial merekam aksi pengusiran mereka dengan teriakan. Then get out of this area right now, terrorist! 여기 살지야. 돈 몇 푼 벌겠다고. 돈 몇 푼 벌겠다고. 이 무술편에 두 개 없어. 지금 역사에 큰 죄를 남아. 죄들이 어디서 거야? 누구 살아야 우리는 이제 승리걸. 방송 내보내. 뭘 수사는 have a can of people brutally and he had to. Then get out of this area right now. terrorist. Assalamualaikum. Get out of this area. Get out of this area. Your country, live. Muslim. Your country, live. Get out of this area. उसने क्या कहा इनको? Terrorist. Man Moscow. Get out this. Leave your country! Right now! Away!
우리를 욕하자니 Brother, brother, don't. 우리를 욕하자니 all citizens have a can of paper brutally and be happy. Leave your country immediately. Right now, get away. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update KM Info Dunia selanjutnya. Konflik pembangunan masjid ini bermula di akhir tahun 2020. Warga lokal berulang kali mengadakan protes dan unjuk rasa. Jalur mediasi tidak lagi bisa menjadi solusi konflik, sampai akhirnya pengadilan mengeluarkan hasil keputusan, sementara pembangunan masjid ditunda. When I was personally walking in the streets, they shouted on me. They called me terrorist. Personally me. So those are the most rude and harsh one. So how will you feel when your children are with you and someone call you terrorist? We are in continuous panic. You are going and you see a board against you. Actually, it's psychologically affecting us. 우리는 위기예요. 우리가 뭐 학생들 1년을 하고 가면 그만이지만 우리는 진짜 살아야 되는데 내 삶의 터전을 잃어버리는데 어느 누가 이게 뒤에는 이게 사원이 들어선다는 그 자체도 몰랐고 동의를 해준 적도 없거든요. 그러니까 우리는 거짓말이 속은 거죠. They were nice to us. We have a very peaceful environment with them. We want the previous environment. After this rally and after this poster, we cannot even stand in front of them. They don't even want to talk to. We are praying here from past 7 to 8 years. Everything is very transparent from the start. We communicated with them. We have been telling this thing that we will be building 2-story. How can they not know that this is their worship place? 아침도 없고 저녁도 없고 밤도 없어요, 이 사람들은. 하루 5번 기도를 한다고 그러더라고요. 새벽 4시부터 시작합니다. 라마단 축제할 때는 그 마당에 70-80명 모여서 했습니다. 잠을 옳게 잘 수가 있겠습니까? 밤 늦은 시간까지도 왔다 갔다 하는데 여러 수십 명이 모여서 웅성웅성거리는 거랑 차원이 틀리거든요. As you saw, one person is actually leading the prayer. The voice only comes from one person because he is the leading the prayer. So the noise cannot come because we are also not allowed to talk within the prayer. You can decide from yourself whether it should be considered as a noise or not. 그 나라에서 보도되는 사람들이 테러를 일으킨 사람들이 이슬람이니까요. 그러면 찾다 보니까 우리는 뉴스에서 접하는 게 그런 뉴스들이잖아요. 이 이슬람 종교에 대해서 너무 생소한 종교예요. 이 사람들이라고 우리가 이렇게 하는 건 아닙니다. 그 말이 이제 그 사람 그 이야기를 하다 보니까 그렇지 우리가 했는 말 아닙니다. 언론에서 그렇게 얘기를 하는 거지. 이 거리 이쪽 골목을 다니면 집에서 나오는 소리가 한국말이 아니거든요. 여기가 한국이 맞나? 우리 눈에 낯설잖아요. 여럿이 막 이렇게 다니고 하루에도 수십 명이 하루에 5번씩 6번씩 한 사람도 아니고 만약에 사원이 저기 커지면은 진짜 모르는 사람이 얼마나 많은 사람이 왔다 갔다 하겠어요? 모르니까 불안할 수밖에 없죠. 우리는 위협을 느껴요. 불안하죠. 일단 그 큰 게 여기 돌아보세요. 상상을 해보세요. 128평이래요. I don't know why will they feel threatened. Have we ever tried anything like it? Have we threatened them in any other way? I don't know what is the threat with this building. We are only increasing it for our capacity. This was quite heartbreaking for me. I'm working as the cultural representative with Daegu supporters, who is doing everything he can to promote Korean culture. So if you are doing this to me, what will be my feelings? Daud Kim, seorang YouTuber yang telah menjadi mu'alaf dan kerap mengangkat tentang Islam dalam konten-kontennya, ikut prihatin dan merasa sedih atas kejadian tersebut. Saat ia mendatangi lokasi kejadian dan mewawancarai mahasiswa muslim di sana, ia menyebut bahwa itu adalah tindakan Islamfobia akibat framing media-media tentang Islam. Melalui kontennya, ia berharap bahwa warga Korea Selatan bisa mengerti dan menyadari atas kesalahpahaman tentang Islam selama ini. And this is the killing the residents in Korea, so it looks very scary. But that's weird. 와, 지옥과 같은 고통? What's the problem with making 5 times a day? Hell? I don't know. That's weird.
Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah. So they can pray in here, like small place, but The place is, as I will show you, that it's like very, so some students like in Jummah prayer, Friday prayer, so they will be standing outside in the hot weather, in the raining. how many students, Muslim students in here? So right now like more than 150 students. 150. Yeah, So from what? different So nations. it's impossible to pray in like this kind of place. They told two problems: odor of food, and the second problem was the noise. Also like quite surprising for us, because when they talk about the bad odor of food, we as a Muslim students are living in their houses, Oh, right? So how can be bad odor of food a problem in mosque but not a problem in their houses? Because we That cook makes the sense. we cook the same food in those houses. Actually, Korea is really sensitive at human rights. This is obviously Islamophobic. I feel very sorry about it. Don't have to fight with other people. Yeah. We just pray. So I hope there is not misunderstanding. Pray is not a violence. Pray is just pray. So there is no reason to against this, I think. I hope there is a peaceful resolution, and I hope especially Koreans who watch this video, almost Koreans don't know about any knowledge about Islam. Why do they pray? Why do they eat halal food or something? But they just be afraid about this because they don't know. Ternyata tak cuma di Daegu, konflik pembangunan masjid juga terjadi di kota Daejeon, Provinsi Chungcheong. Sebelum Muslim dan warga lokal hidup nyaman berdampingan seperti sekarang, pada awalnya mereka juga berurusan dengan konflik. Warga lokal Daejeon memang sering mengeluhkan aktivitas Muslim, apalagi saat azan berkumandang. Mereka merasa terganggu dan kaum Muslim pun mengakuinya. Selanjutnya, Imam Daejeon Islamic Center memberi pemahaman bagaimana ibadah Muslim. Dia meminta agar warga lokal menutup jendela setiap waktu sholat datang. Bedanya di kota Daejeon ini, warga lokal tidak termakan framing negatif terorisme, sehingga untuk penyelesaian konflik cukup lancar dengan diskusi. Warga lokal bisa lebih mengerti perbedaan budaya dan karakteristik ibadah Muslim. 옆에 집이 서라 앞집이는 딴 노인네 살고 내 집은 여기요. 나는 그런 거 불편한 거 없어. 인사도 잘이야. 내가 늙은이라 그런가. 예, 이제 금요일 날만 저녁 때 막 모였다 금방 헤어지고. Due to some bad organizations in the worldwide, they made all Muslim face ugly, like ISIS and others organizations. They are using the name of Muslims, the name of Islam. They are not Muslim. And even they are not human being. Korean people and Korean media, and they're little scared about us, and they think maybe all Muslim like that. But this is not real. 모든 문제의 원인은 의사소통 단절이라고 생각하거든요. 너네는 무슬림이니까 다 테러리스트야, 다 IS야, 탈레반이야. 이렇게 생각하고 접근하는 그 자체가 문제가 아닐까 싶습니다. 대화를 하면 해결은 된다고 생각을 해요. 한 사람이 잘못했다 그래서 그 전체가 잘못하는 건 아닌데 그 한 사람을 통해서 희생을 당하는 사람들이 너무 많은 것 같습니다. Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di Kay Channel. By Kay Channel.